Won't you be seated, please? Members of the Senate, members of the House, ladies and gentlemen, we are here today for the purpose of signing the Cancer Act of 1971. And I hope that in the years ahead that we may look back on this day and this action as being the most significant action taken during this administration. It could be, because when we consider what cancer does each year in the United States, we find that more people each year die of cancer in the United States than all the Americans who lost their lives in World War II. This shows us what is at stake. It tells us why I sent a message to the Congress the first of this year, which provided for a national commitment for the conquest of cancer, to attempt to find a cure. And now, with the cooperation of the Congress, with the cooperation of many of the people in this room, we have set up a procedure for the purpose of making a total national commitment. I'm not going to go into the details of that procedure, except to say this. As a result of what has been done, as a result of the action which will come into being as a result of signing this bill, the Congress is totally committed to provide the funds that are necessary, whatever is necessary, for the conquest of cancer. The President is totally committed. We have a presidential panel headed by Benno Schmidt, which will report directly to the President so that the President's influence, whenever necessary, can be used to reach this great goal. And in addition to that, all of the agencies of government, the National Institute of Health, HEW, etc., are totally committed. Now, having said that, I have spoken exclusively of government up to this point. In this room are scores of people who have worked voluntarily for this cause for many, many years. The American Cancer Society, of course, is the best-known organization, but there are many others as well. And in saying that there will be a presidential commitment, in saying that there will be a congressional commitment, a government commitment, I should emphasize that a total national commitment means more than government. It means all the voluntary activities must also continue. We have to realize that only 1/6 of everything that is produced in America is produced by what government does. 5/6 of what we do in America is produced by what people do in their voluntary and cooperative capacities. And so we need the continued cooperation of all the volunteer organizations. You will have, of course, the total commitment of government, and that is what the signing of this bill now does. Finally, I should emphasize, as Benno Schmidt mentioned just a moment ago, that we would not want to raise false hopes by simply the signing of an act. But we can say this, that for those who have cancer and who are looking for success in this field, they at least can have the assurance that everything that can be done by government, everything that can be done by voluntary agencies in this great, powerful, rich country now will be done. And that will give some hope, and we hope those hopes will not be disappointed. Now, ladies and gentlemen, for those of you who have not participated in signing ceremonies, and that, of course, does not include the members of the House and Senate who are here, I see that many of them have been here previously. The custom is always to sign with the presidential pen. I will use 2 pens for the signature, but a souvenir pen will be available to everybody in the audience here. We had to stretch a little to find that many, but we will have it for everybody here. Incidentally, it's a very good pen, but the box is worth more than the pen. We'll get the box too. Benno, you get the Richard.
Dr. Dutton, you'll step forward, the President of the National Cancer Society. You get the last name. Thank you, sir. Thank you. Appreciate it. May I say something? Yes, sir. Thank you. Dr. Dutton, the President of the National Cancer Society. Thank you, Mr. President. We would like to think that this is a wonderful Christmas present in the signing of this bill with this pen today for the 52 million people in our country who will develop cancer, who are now living. This bill, we feel, is a real great opportunity for America, probably the greatest thing that has ever been done by the United States. And to you, sir, who asked for this to be a national priority, and to our friends in the Congress who gave us this bill, the 2.25 million volunteers of the American Cancer Society ask that I express their appreciation. We are truly grateful, sir. Thank you, Dr. Thank you. Thank you. Members of the House and Senate who are present would gather around the desk. They'd like a picture of all of those, the members of the House and Senate. After all, we wouldn't have the bill except for that. Good to see you. Fine, Mr. President. Glad to see you. How are you? Good to see you. Good to see you. Mr. President. Peter, how are you? Harley? Good to see you. Hi, good to see you. Hi, Harrison. I didn't know that many of you would come back from vacation. We're still working, Mr. President. Yes, good to see you. Good to see you, sir. It's a pleasure to see you. This is an indication of the priorities. You know, the Congress had a very long session and finally got adjourned. We all appreciated that fact, incidentally. But once they adjourned, they did too. But once they adjourned and they were to go home and go on their vacations, to have this many members of the House and Senate who are members of the committee back here shows how deeply they feel. And I think that for that reason, we'd like to record this for a picture. So go ahead. We don't have to tell House and Senate members how to get in the picture. It's kind of crowded up here. Crowded? Well, you're right here. You're right here. That's the thing. All right. Couldn't be too much. Wait a minute. Now, Dr. Benno Schmidt and Dr. Dutton, if you would just stay right where you are on either side, so that you'll get in it too. There we are. Now, one more. Are you deferring to age there? No. Are you? All right, I'll sit there. Now, ladies and gentlemen, I would like to say that we want all of you to have the opportunity while you're here. This, of course, as you know, is the state dining room, but all the lights of the Christmas decorations are on, and Mrs. Nixon thought that you would like, while you were here, to take a little tour of the White House, the other rooms, and we hope that it will add to the Christmas spirit for you. We can't add much more to the spirit. We only have coffee at this hour in the morning. Goodbye. Thank you, sir. Merry Christmas. Abatulaba yonna gye muli tubabuuzaako ne tubeebaza okwekuumira ku BBS Telefayina pulogulaamu obulamu bwe bugagga, era nga tubakulisaayo ne mu misinde mu bunabyalo gyali egy'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi, nga kigendererwa kulwanyisa bulwadde bwa siriimu. Saawa bwe ziti tuba tubatuusaako pulogulaamu yaffe obulamu bwe bugagga. Pulogulaamu eno evujjirirwa Leonia NNNL Medical Research and Diagnostic Center, nga kampuni eno ekulirwa omuvumbuzi waffe era omunoonyereza
mwami David Ssenfuka. Amanya gange nze Ssenfuka David, ndi Munnayuganda tusaasira abalwadde abalwadde abatanaba kulaba abasawo, mugende mulaba abasawo mu malwaliro agabaliraanye. Abalwadde nga mwalaba abasawo mugoberere ebiragiro by'abasawo bye babagambye. Atannalwala weegendereza endwadde ng'onywa amazzi mangi, oba osobola nywa liita 5 olunaku, ate mubeere nga mwemanyiza okulya omunnyo omutono, nga munnyo oteekamu mutono, bwe guba gutaanoze toyongeramu. Tweyanziza ennaku zino nange siri muvumbuzi naye nfuba nnyo okulaba nga buli kengwako nkasomaasomako. Kakati webale nnyo ssebo, kati simanyi nnyo ebitongole ebimu nange mbiraba nga National Drug Authority, naye simanyi nnyo yabiteekawo yali anoonya ki, oba yakifuna oba tanaba kukifuna, naye ndowooza waliwo ebintu nange bye neefumiitirizaamu nembitunuulira kati nembyekolerako okunoonyereza. Nembyekolerako ndowooza opinion sira gyekitegeeza ki, opinion endowoozayo, neneekolerako endowooza yange, naye ndowooza kati bino ebitongole nga byogambye ebya National Drug Authority, waliwo nebya World Health Organization, byonna birabirira madagala. Kati ndowooza kigambibwa nti edda ennyo eyo mu America ne Germany ne Bungereza n'ensi endala eyo mu Europe ezatusooka okuyingira ennyo mu by'okudevelopinga amadagala, bagamba nti nno eddembe ly'abalwadde abantu bwe baalinga bakola lisaaki zaabwe, kati nga nze ono lisaaki wange gwenkola, bagamba nti nno baalinnyiriranga amateeka g'abantu, baalinnyiriranga eddembe ly'obuntu ery'omulwadde n'eryabatali balwadde, kubanga abamu baba bakola lisaaki ate bamukolera ne ku bantu abatanaba kulwala abalamu. Ndowooza ekyo nakirabako nze bwe nali nkola eryange eddagala, bwe nali ndinoonyerezaako abo abasajja ba gavumenti, bascientist ba gavumenti bakwata egurupu y'emmese ne bazaawulamu ne bazirwaza. Nze nali simanyi nakumanya nti balwaza ensolo abo abasajja, ne bazirwaza ne zirwalira ddala sukaali. Kakati waliwo emmese ze bakozesa bazita albino ndowooza eno mu bantu oba namagoye, naye zo ziri, kubanga emmese wano zetumanyi mu Uganda ebiseera ebisinga zosinkana mu nsiko, zolaba ewaka. Tumanyi ebika bitono. Nabadde nsoma ku lipooti y'abakakiiko ka palamenti nga bagamba nti Dr. Museno yabagamba emmese emu yali ku milioni 8, naye nasomye ripooti endala nga waliwo esukka ne mu 2. Ate kakati abantu tebamanyi nakubanya. Waliwo omuntu wa State House nali njogera naye ebiseera ebyo nga President yamutuma nga baleka baagala kunnyamba, naye nga tetunakwatagana nga baagala kuyamba bino byaddagala, kubanga mu kuyamba tebayamba nze. Bayizaawe kino kankiwulire n'abatunnyonnyola, bwe muli aŋŋamba nti gavumenti eganye okunyamba teyamba nze. No, obuyambi bwa gavumenti ebe buleeta kukola ddagala erikoleremu abantu. Nze siri mulwadde wa kansa newankubadde asobola okunkwata, era asobola okunkwata 100%. Siri mulwadde wa kansa, nsobola okulwaza owooluganda, era ndwaziza abooluganda, ndwaziza abantu bange, abamu ku bazadde bange balwalako kansa, abamu naye bwe mba ngamba nti gavumenti enyamba abantu balinga oba bagamba naye Ssenfuka naye asabiriza. Ate nolera okusabiriza nagwo si muze gwange, sitera kusabiriza. Naye ffe tugamba omuntu ku nsi lwaki yandibadde yeetaaga gavumenti, kubanga twandibaddewo siraaki nga tulinga bisolo. Ebisolo eyo gye biri mu kkuumiro, gye bakuumira ebisolo, naye omusiko gye biriivingira, buli kimu kyagala kulya kinnaakyo. Okujjako ndowooza amazike geefuga. Amazike go galina komandi, amazike galina komandi, galina taata waago, galina maama, galina obwana.
naye kakati ffe kyetugamba nti nno kati abantu baba bagamba nti nno Ssenfuka lwaki omuntu yandibadde yeetaga gavumenti eweerewo tuleme nga tetwefuga era gavumenti yo mukola ekyo okuprotectinga abantu ereeta amateeka kubanga gavumenti zo eyo gye zaasookera ebyenfuga gye byasookera bakizuula nti waliwo omuntu byotasobola kwekolera nze nawe ekyokulabirako ne ŋŋamba nti nno AK-47 emundu omusajja yagiyiya singa nga gavumenti ya Russia teyakiyingiramu emundu eyo mbi essa abantu Siraaji mukulu Siraaji era mbadde manyi nti ogenda kugamba naye emundu etta abantu naye ye yagikola n'agiwa abantu bagyekuumise kati Siraaji ogyekuumise ewuwo ekuuma ebbanka ekuuma ebifo ebiri sensitive ekuuma amakomera poliisi ejja attackingise nga ababbi kati n'ababbi nabo mu interest endala eyali ennungi ne balabamu ekirala bo ne batandika gittisa abantu olumu abantu abatalina na musango kati naye kati yiye emundu eyo singa gavumenti ya Russia teyakiyingiramu n'egimuggyako ye ne developing idea ye yandifiiridde awo ebirowoozo bingi nnyo n'ebirungi ebifidde mu nsi eno nga gavumenti singa zayingirawo ebirowoozo ebyo tebyandifudde ebimu ku byafuula gavumenti ya Amerika kirimaanyi kwali nga kudevelopinga birowoozo by'abantu kubanga gavumenti ya Uganda kebene ya Mwami Museveni ekyobugagga ekimu kyerina nga tenakebera mu Bank of Uganda erinayo obuwumbi bumeka bweterese nga tenagamba nti amafuta enegajjamu ssente mmeka ekisooka ekyobugagga kati kyeyinawo kyovulaba nti egenda n'ebweru neyeewoola ssente ne bagiwa looni eyo ate olowooza wegenda ebweru okwewola ssente esingayo kyapa terina byapa byesingayo naye ekintu kyesingayo baba abantu bange bagenda kukola gavumenti yange ejja kusasula ssente ezo myaka bwegiti naye omuwa ssente n'akola enguudo kati ekyo erina kuba wisdom ya mukulembeze yenna mu nsi okulaba nti ekintu ekyaba abantu babeera protected kubanga kyekyapa kyo kyoyina kyosingayo ng'ogenza okwewola nga bwe tugenda okusasula Entebbe Express olumu ku nnungi eziri mu Uganda exactly tugamba kati kyengezaawo okutegeeza nti ebirowoozo naye gavumenti ya Amerika yo yafuuka etya kirimaanyi ng'edeveloping ebirowoozo by'abantu kati gwe Siraaji wali okinoonyerezaako nti nno lediyo baavumbula nvumbule ndozo kimanyi gwe nga munnamawulire naye omanyi nti eyagivumbula lediyo yali mu Itale naye gwe wali owuddeko nga baga nti Itale yasooka okukola lediyo ate bagigijjako naye yakola nga gavumenti ya Uganda yadde awo neetunula omusajja avumbudde ekintu ekirungi n'akigamba naye nvumbudde ekintu nga leero nga bagala kumukwata ku musiba nga bagala kumukwata ku mutta kati ye kyeyakola yadduka omusajja yasobola okuvumbula lediyo yamala okuvumbula ekirowoozo ekyo n'akigamba gavumenti ya gundi n'akigamba gavumenti ya Itale nti nvumbudde eddagala nvumbudde lediyo kyeyakola ne bagala okumukwata okumusiba n'avaayo n'agenda e Bungereza n'adduka n'agenda e Bungereza n'abagamba naye nvumbudde lediyo ekirowoozo mukideveloping Abangereza bo tebamukwata naye bamugamba tetulina ssente n'agenda mu Amerika olwamulala ne bamugamba leeta era kati Amerika eyitibwa nti yasooka okuvumbula lediyo naye nga ekirowoozo kyava wamuntu mulala kati kankuwe omuntu omulala era yavumbula ebintu bingi ebikoze Amerika mu buvumbuzi ne bigifuula kirimaanyi kati okuvumbula TV Amerika okuvumbula ennyonyi Amerika ebintu bingi bibavumbudde kati oteekako mu byokulwanyisa nga nukiriya ennyonyi ezirwana batandike kubanga ye yavumbula ennyonyi yazivumbula kwetika abantu kati babalala abagezigezi bongeramu ebisoko zezi nezitwokya ezitulumba nezitwokya kakati kyengezaawo okutegeeza nno ebirowoozo by'abantu bingi bifiira awo olw'okuba nti no gavumenti tezivuddeeyo naye kati bannayuganda bwe bawulira ngamba nti gavumenti eganye okuyamba Ssenfuka waliwo n'abaana abalwadde bakijja ne bakingana naye gavumenti lwaki tekuyamba gavumenti ekiriko ndowooza kati bwensuubira naye nali njogera n'omuntu wa gavumenti gwe yaleeta okunyamba ne njogera naye ne mugamba nzija kwanukula kiri ky'oŋŋamba ekya mukyala mu ssenero n'agamba nti nno
emmese ezigula obukadde waliyo negula $5,000,000 aga Uganda naye lwakuba abantu balina obutamanyi kyotamanyi kirekera abakimanyi kati gwe Siraje wali ogenda kunoonyeza ku mmeso zaagazaki tozinaako mulimu njikuba nabukubi bulwenjisanga kubanga tozinaako mulimu naye kati nze nagamba owa gavumenti wenali njogera naye nemugamba yali ambuuza nga twagala okumanya ne ssente zewakateeka mu research nemubuuza yava musaawe nga pulezidenti yamutumye nemubuuza nti oyagala okumanya ssente zentaddemu ozinzirize kwanze mbatizize mumanja gavumenti oba otandikiraawo ati tutandikiraawo naye njagala okumanya nemugamba ssente zankateekamu nga nnyingi nemugamba nno ssente zankateekamu nga nnyingi naye nayogera ssente nazogera mu $, naye omanyi bwe yaŋŋamba nasekanaga gwe Ssenfuka ezo ssente ng'ozijjawo bwe yaŋŋamba kakati tabaze bbanga lyomaze kati takimanyi nakukimanya nti nno emmese zokka ezafunibwa okuteeka eddagala eryo ku testi zakozesinga ssente mpitirivu kati ezo emmese ez'emiliyoni 8 ezo baagula na za layisi era nawulidde Dr. Musenero nga bwagamba nagenza okugogolinga nga waliwo ezisingako awo kati ate wano waliwo neeno Makerere ezirunda kati nawulira wano batandikawo zirunda naye tuli twazinonanga Kenya bannakenya nga bazirunda ne mu nsi endala balunda kubanga tetwali nnyo bya research so abantu mumanye research atwasere nyingi nnyo kati abantu bawulira nga ngamba nti Ssenfuka lwaki gavumenti tenyamba oba lwaki teyamba oba balowooza enyamba oba enzimbirewo ensula wensula ninawo nze njagala eyamba ebyamadagala okudevelopinga eddagala mulikozese ate nange wemba ndwadde oba muntu wange alwadde oba mukwano wange manye nti eddagala weeriri kwanze mpa ekyokulabirako neŋŋaa kati nze singa ndwala nze manyi oddinoga nendinogera balala singa ndwala ate tulirinoga tutya omulwadde tokola obeera ku buliri oba oli ku kitanda naye kakati ate bino ebintu byano kyebibeeredde katulaba omukyalo we watulugunyizibwa kati oba omumalamu n'amaanyi nze omukyala nayogera naye ku bintu ebirala naye Siraje bw'obanga olimu amagezi gano amalala gakuyamba okuva ewaka n'otuuka ku BBS mu kifo ky'okugenda kubanga gwe tukwetegerera nti Siraje okyali munoma otegeera oli mu sensizo bwavudde waka nti ojja ku BBS tewatuuse toliiwo nze saatuuse kati omuntu wabaga nti Siraje mulalu Siraje ajja kubuuza bwe nabadde ngenda ku BBS wanyambye nabadde mbuze nga ngenda nateete okundagirirayo naye oyo omukyala bambi wa mazima era omulaba era simusuubira kubba kubanga olaba nezi kati towakanira muntu yagambye sente si yazikwata yakulira kintu kye waliwo n'abasente we bali so bambi naye kale tumuyamba agonjola ebizibu bye nze mwebazaako okumpandikira bbaluwa agamba tebagenda kunnyamba oba bananyamba tebanyamba naye yali alabye nti ekirowoozo kirungi kyetaagisa yateekawo step so kati Siraje kiri kye nkuddamu nti abantu gye baatandikira eyo nga badevelopinga amadagala balinyirira eddembe ly'obuntu ekyo kyekiteekesaawo amateeka amangi kubanga mu America waliwo lipooti ezafuluma batuuka nga tebafaayo oli addira n'amazzi agagezese nti bw'ogakwata n'ogakuba omuntu mu mpiso omubiri gwe gubaaki nga byanoonya naye ebirabena nga abadevelopa b'eddagala abasinga kye baba bagamba nze abantu abakampuni nga bayitirivu nga baŋŋamba nti ogenda kukola otya abadevelopa b'eddagala mu nsi yonna nga bamutawaana kakati bw'ogamba competition nti ekutuusa n'okwagala okutta Ssenfuka kati olwo omulwadde gwogezezaako eddagala lye yali seefu kubanga kati kitegeeza nti olina omululu bw'essente ate ng'ebintu by'ensi eno wadde amateeka ga Katonda gatugaana okuba n'omulugube omulugube gwe mululu okulya nga buli kintu oyagala okukirya tokkutta so kakati amateeka ago gajjawo ne bagamba otuseeyo mu America bwe baatuula n'ebibiina by'ensi yonna ne bagamba tuteekewo abantu kubanga abantu mu kunoonya obugagga mu kunoonya obugagga ne mu kunoonya okufuna omulugube kati abadevelopinga eddagala tabeegendereza bajja na kudevelopinga eritisa abantu kubanga kati kankuwa ekyokulaba mukulu Siraje balikwatakwata aba National Drug Authority bakola ebikwekweto kumpi buli wamu kubanga Siraje ewa National Drug Authority ge maaso go yakulabira osobole okukozesa eddagala ettuufu kubanga kati waliwo eddagala eriggwako ne libeera expired
gw'osubira eyalisuubula yayagala okulisuula afiirwe sente kuba yaliguza sente naye kati limudibyeko so alibeera nalyo nayagala alitunde kyokka eri eddagala liba tirigenda kukuyamba liyinza n'okukutta ate oba osasanyiza sente so Siraje amateeka gagibwawo olw'ekyo nti mu Amerika gye basookera kati amateeka g'okugezesa eddagala ku bantu makulu nnyo kyova olaba nti n'eryange lyali lirina kusooka ku bisolo amateeka bwe galagira nti welibaako obulabe bwonna bwe linaakola ekisolo bakisaddaake nga tekinagenda ku muntu kati ligenda okugenda ku muntu nga balinawo evidence ku meeza eraga nti nno eddagala lijja kubeera ki lijja kubeera seefu ku muntu era wano amateeka galagira nti bye baba balabye bitali seefu ku muntu ku nsolo babikoleko bagenda odditeeka ku bantu nga omuntu basuubira nti terigenda mukola bubi kyekyateekesawo amateeka ago kati ate no World Health Organization yo bagamba ekibiina ekirabirira amadagala mu nsi yonna bagamba nti ate ekyo kyo nakyo kirina okulabirira okulaba nti eddagala erigenda okukozesebwa mu bantu kubanga omuntu olw'obulumi Siraaji olumbe nga lukuluma omuntu n'anagamba nti nno kankuguze enfuufu ejja kukuwonya omuntu omulwadde ajja gigula kubanga ali balyako wano ku ttaka kusiriimu ku Nanyongo webale so kakati aga amateeka gajjawo olw'ekyo era ffe abamu tugawagira kati nga National Drug Authority nze siginaako buzibu kubanga nange emirundi gye ndwadde nga ngula eddagala ne linnyamba mingi kati singa nga teyaliiwo ne bateekayo effu negula eritakuyamba nalibadde nafa so njiwagira ebeerewo ng'ekola emirimu gyayo era nabano mu society mwe mbeera omuli ababbi abantu ababbi ajja nasamba ennyumba yo nabba nakuba omuntu akayono natwala bodaboda oyo naye singa bukeera kumakya nga afunye ekirowoozo ky'okudevelopinga eddagala oyo anaakola ettuufu tasobola kati watabeerawo kibiina kimukubako so kati ffe tugamba nti omukyala yabadde mutuufu oba aliwo ezalayisi bajja zimubuulira ekyo nekizibu kyafunye nange nkifunye nga bagamba twaseera eddagala erya sukaali nga nkubuuza abalala bo abajjanja basukaali bamuwonyeza meka twogeraageranya nti ezange nyingi naye abantu okweyitira buli kintu nayagala gwogereko emiwendo mu Uganda osokongaye nti nseera oba tozirina ekyo kya bulijjo Siraaji ekyokubeera nga tolina ssente nga tosobola kugula kyoweetaaga ekyo kya bulijjo olizifuna olikigula so abatulaba katumulemu katono tulabye obuzibu abasawo batusanga muffe n'ebitongole bya gavumenti nga National Drug Authority, World Health Organization lwaki biteekawo amateeka ku ddagala erisinga obungi bwe tukomawo tugenda kubanga tubatuusaako enneeyisa y'abalwadde baffe tukyali n'omuvumbuzi waffe David Ssenfuka tovaawo nange omuweerezaawo Siraaji lwa muzzukulu wa Lusimbi